Κορυφαίο live στοίχημα. Τεράστια γκάμα προσφορών. Fonbet. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android. Hey. Στυλιανέ, Έλα ρε, να που γίνεται, τώρα ξεκινούμε το τώρα μου. Δεν ξέρω όμως αν φαινούμαστε τώρα, οπότε να πεις καμιά μπελάρα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε ρε Μιχάλε μου, φεύγει τώρα το πράγμα και ξεκινούμε. Λοιπόν, Μιχάλης μ' ακούμε αγάπη μου. ακούεσαι ρε φίλ. Λοιπόν, από Έλληνες και από Ελληνίδες, καλησπέρα σας. Κουβέντα να γίνεται ξανά κοντά σας. Έτσι όπως μας εκαταντήσα φέτος, μόνο κουβέντα να γίνεται η κουβέντα ρε παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα, χιονιά, ψυχρά, παγωμάρα, στον καιρό, στη Λευκοσία και παντού σε όλον τον κόσμο το Αποέλ δυστυχώς.
Ακόμα μια ήττα, που μια καλύτερη ομάδα. Θα τη συζητήσουμε για κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι, Μίχαλε μου, ας συμφωνείς και εσύ. Συμφωνώ. Και σε μπορεί να κοντέψει η ώρα, έχουμε σας έτσι μια πολλά ωραία συνέντευξη με έναν άνθρωπο που είναι μες στον μπαζάρι των ποδοσφαιριστών, στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών, μια παγιά δόξαν το Apoel, top 3 παίχτης για μένα ever, top 2 κατά ακρίβεια μετά τον Νούνο. Θα τα συζητήσουμε και εκείνα, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το match και να πάμε πάνω της. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, Μίχαλε μου. Ξεκίνα εσύ την φορά την ανάλυση σου για να έρθω να προσθέσω εγώ, ρε. Καλησπέρα στον Εντάξει. κόσμο μας. Να πούμε και για Fonbet και πράγματα, ρε Στυλιανέ. Ναι, ρε. Εντάξει, θα να το αφήσω κοντά στο 10 λεπτό, αλλά εννοείται ότι ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, το χορηγό μας για τη στήριξη. Μεγάλη βοήθεια στις προσπάθειες μας. Βεβαίως. Έδωσε μας και την άνεση την οικονομική για να μπορούμε και εμείς να αφιερώνουμε παραπάνω χρόνο σε τούτον που αγαπούμε να κάνουμε και να ανανόμαστε μαζί σας. Απολαμβάνουμε το παιχνίδι, παίζουμε με ασφάλεια. Δεξιά κάτω θα δείτε ένα QR code με το οποίο μπορείτε να σκανάρετε και να γραφτείτε με 30 ευρώ μπόνους. Λοιπόν, και μοιράζουμε και στα members groups μας διάφορα μπόνους, οπότε μπορείτε να γραφτείτε μέσω Patreon και να γίνετε μέλος του Viper group μας, στο οποίο συζητούμε καθημερινά. Εντάξει, τώρα τελευταία είναι πολύ μιζερκά, αλλά είναι και πολύ το γέλιο. Προσπαθούμε και εμείς να τακλάρουμε τα προβλήματα της ομάδας με οποιοδήποτε δυνατόν τρόπο. Λοιπόν, ωραία, Μίχαλε, αφού διάζω μου το βήμα, να μιλήσω εγώ πρώτα. Ξεκίνα. Ένα παιχνίδι που είχαμε πάρα πολλές απουσίες. Υπό τα δεδομένα και υπό τις περιστάσεις δεν ήταν άσχημη η εμφάνιση της ομάδας. Προσπάθησε το, έπαιξε την Pafos ίσως, έπαιξε την Pafos καλά ρε παιδί μου, ας πούμε. Δεν ήταν που ρωθήκαμε και ως περιμένουμε 90 λεπτά, προσπαθήσαμε να βγούμε και μπροστά μερικές φορές. Δεν μπορώ να πω κάτι σήμερα για την αντιμετώπιση που τον προπονητή μας. Θεωρώ όμως ότι τούτα είναι παιχνίδι πλέον και μετά από το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, είναι λίγο χαμένη περίπτωση η υπόθεση. Θέλουμε να δούμε και λίγο τα δικά μας τα παιδιά μέσα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να παίξουμε σήμερα, να βγάλουμε κάποιες αντεπιθέσεις. Το κέντρο Γαλανόπουλος Τεχέρα λειτουργήσε αναλόγως καλά. Ευχάριστη έκπληξη η αριστερή μας η πλευρά που ήταν αμυντικά πάρα πολλά καλή έως το τελευταίο δεκάλεπτο που κουραστήκαν. Ο Τσεμπάκ, κατάθεση ψυχής, ίσως να έχει μερίδιο ευθύνη στο δεύτερο τέρμα, αλλά μιλούμε στα 35 του. Πόσο είναι τώρα ο Τσεμπάκ, 35 του, 36 του άνθρωπος. Διάγεται η ψυχή του ρε παιδί μου, σαν να και αναγιώσαμε τον, σαν να και εσύ που τα 5 του παίζει στο Apoel. Τεράστια υπόθεση, που για μένα και ο Κάνο έδειξε ότι ναι, μπορεί να σταθεί το παιδί ως ένα σημείο. Τώρα θα μπορούσε να στέκεται σε ομάδα που διεκδίκα. Ένα άλλο Παπαευαγγέλιο, θέλει 10-15 μάτσο να κρίνουμε τούτο. Και ο απειλητικός μας παίχτης ο Μαϊόλη. Πίτσι στα ριχά, δυστυχώς. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούμε και την ώρα. Να προηγηθούμε νομίζω. Να δούμε το δοκάρι, να προηγηθώ στο 20-20 όπου ήταν. Φίλε, γενικότερα ήταν η τραγική εμφάνιση που ήταν με την ΑΕΚ. Δεν ήταν η υπερμέτρια εμφάνιση που ήταν με τον Απόλλωνα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και καμιά... Σε τούντα με παιχνίδια και λεπτομέρειες παίζουν τη διαφορά. Υπήρχε διαφορά ποιότητας, ό,τι και να πεις ρε Μίχαλε, υπήρχε, ναι. Φαίνεται. Στυλιανέ, το παιχνίδι βασικά εκκρίθηκε πάση ατομικές ενέργειες σήμερα. Ναι. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι τα Apoel, ρε φίλε, 180 λεπτά να έπαιζε σήμερα είναι να δυσκολευτεί να βάλει γκολ. Ναι ρε. Δεν έχουμε ποιότητα, ρε φίλε, επιθετικά. Όχι επιθετικά κατά ανάγκη των επιθετικών, μέσω επιθετικά δεν έχουμε ποιότητα. Και με τον τραυματισμό του Δόνι πέσαμε πάρα πολλά. Ναι. Και το αμπάνια, Μίχαλε μου, Και το αμπάνια. Εφάμε, αλλά φαίνεται ότι έχουμε και σοβαρό πρόβλημα αμυντικά, ρε φίλε, στην ομάδα. Εφάμε 2 γκολ, αντί στο πρώτο γκολ
Ήταν ένα παιχνίδι περίπου ισοδύναμο, έτσι πως να πω ότι η Pafos ήταν καλύτερη από εμάς. Έκαναν κάποιους ωραίους συνδυασμούς και τέλος πάντων βρέθηκε μόνο στο Ζάιρο, μα ακόμα ήταν 3 παίχτες κατά ακρίβεια μες στην περιοχή μας, αμαρκάριστηκε οι 3. Αν δεις τη φάση ο Ζάιρο ξεκίνησε από το κέντρο και έφτασε ενώ στην περιοχή μας εντελώς αμαρκάριστος χωρίς να τον ακολουθήσει ούτε και ένας παίχτης και χωρίς κανένα πρόβλημα έβαλε μας τον γκολ. Άρα φάμε έναν γκολ πάρα πολλά εύκολο. Και το δεύτερο γκολ που μας έβαλαν προς το τέλος, πάλι και αμέσως και ο παίχτες αμαρκάρα και έπιαν τους στην κεφαλιά μεταξύ των δύο παίχτων μας, ρε φίλε. Και αμέσως θέμα που τη μια ικανοτήτων και τακτικής της ομάδας της Πάφου που θέλει και πολλά για να σου βάλει γκολ και που την άλλη και ατομικών αδυναμίων της ομάδας μας, αλλά νομίζω και θέμα δουλειάς, ρε φίλε, ήταν γκολ. Μα τρώεις συνεχόμενα τα πράγματα σημαίνει κάτι εμπεκάλα και στις προπονήσεις, κάτι δεν δουλεύκεται. Εν και γίνεται. Και μόνο θέμα ατομικών και αμέ. Θέμα είναι λίγο καλύψεων. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά τακτικά στην ομάδα αναμυντικά. Όπως και επιθετικά, δεν έχουμε καλή ανάπτυξη. Δεν είχαμε ποτέ βασικά από την ημέρα που τον έχει μένει ανάπτυξη. Γενικώς δεν είχαμε φέτος ανάπτυξη. Διαφωνώ σε ένα πράγμα που είπες, ρε Μιχάλε. Ότι το πρώτο τέρμα ήταν καθαρά προσωπική δημιουργία. Το πρώτο τέρμα, ρε Μιχάλε, είχαμε 5 παίχτες στη δεξιά την πλευρά, προσπαθήσαν να πιέσουν το πλάι και κατάφερε με 2 πάσες η Pafos να μας σπάσει όλο το pressing και να βρεθεί σε φάση αντεπίθεσης. Ήταν τόσο απλό το πράγμα και να μας έβρισαν ισορροπία. Okay. Παραπάνω εγώ θα έλεγα ότι ήταν πρόβλημα δικό μας. Και όπου λαλείς κάνω το ένα pressing, πρέπει να υπάρχει και αλληλοκάλυψη και πίσω από το pressing όμως. Και αμήν ήταν το θέμα. Δεν μπόρεσε η Pafos με 2 πάσες να βρεθεί σε φάση να μπορεί να τράρει από τα αριστερά. Στην Λιαδί στην ομάδα, ήταν στην ώρα του γκολ της Πάφου, ήταν περίπου 4-5 παίχτες μακριά και είχαμε με 5-6 μες στην άμυνα μας. Δηλαδή, είχε κενό μεταξύ των γραμμών. Και τούτο δεν το είδαμε πρώτη φορά φέτος. Είδαμε το πολλές φορές φέτος. Μάλιστα. Γι' αυτό που σου λέω ότι είναι και θέμα τακτικής. Δεν είναι μόνο θέμα ατομικών παίχτων. Εντάξει, φίλε, κοίτα, εγώ διώ μεγάλο αρθρεντικό στον προπονητή για τον το μάτς. Όχι πως έδειξε κάτι ο προπονητής. Τίποτε δεν έδειξε ο προπονητής. Μπορώ όμως να έρθω το μάτς να πω το οτιδήποτε από την ώρα που το λείπαν. Ούτε μέτρησα πως Να σου πω λείπαν. ένα πράγμα. Σίγουρα οι απουσίες παίξαν πολλά σημαντικό ρόλο. Το Apoel αυτή τη στιγμή στερείται και ποιότητας ακόμα και μέσα στην 11η αλλά και βάθους. Ναι. Και αν ρώταν κάποιος τους αποελίστες είναι τα αποτελεσμάνοι περιμενασί. Σήμερα κοπέλια είναι να περιπεζόμαστε. Στην τερπιτική πλειοψηφία περίμενο δεν είναι σφάμε. Φίλε, 6-60 αφήνες στις στοιχηματικές να νικήσει τα Apoel. Θυμούμε να ξανά έτσι πράγμα, ρε. Με κυπριακή ομάδα. Δυστυχώς Μες στο γασιπί. εφάνηκαν οι πολλοί τραυματισμοί, εφάνηκαν οι κακοί προγραμματισμοί που κάναν, εφάνηκαν όλα, δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον που όλα τούτα μαζεμένα, όλα τα λάθη γίναν και τραυματισμοί, γιατί τραυματισμοί. Να σου πω, έχω και μια θεωρία, και εγώ σήμερα σε μια εκπομπή να το αναλύουν το πράγμα, ότι οι τραυματισμοί είναι και θέμα απλά σύμπτωσης. Αν σε μια ομάδα ρε στείλανε, αλλάσεις 3-4 προπονητές και συνεχώς αλλάσει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν στις προπονήσεις οι παίχτες, φτιάχνουν συνεχώς που τη ρουτίνα του και αλλάσει τον τρόπο προπονήσεων, τούτον επιβαρύνει τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Τούτη ήταν μια ανάλυση που ακούσα, δεν ξέρω, αλλά για να το λαλούν άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με ποδοσφαιρό, αν ποδοσφαιριστές, σημαίνει κάτι ξέρω ρε. Διαφορετικά να δουλεύεις με έναν προπονητή που την αρχή της σεζόν και διαφορετικά να αλλάσεις 3-4 προπονητές και τον τρόπο που δουλεύεις. Και διαφορετικά δεν δούλεψε. Να σου θυμίσω ότι το καλοκαίρι ελαούσαμε ότι είχε θέμα φυσικής κατάστασης η ομάδα. Φτάσαμε τον Οκτώβρη και ήταν πεθαμένη η ομάδα, δεν πήγαινε παραπάνω το 60-70. Να προσθέσω δύο πράγματα πας σε ρωτώ. Καταρχήν είμαστε το τρίτο πιο ηλικιωμένο ρόστερ της Ευρώπης. Παίζει το ρόλο, πολλά σημαντικό μάλιστα. Και ακόμα κάτι, αν εξαιρέσεις τη χρονιά του Σαπίν το πέρσι, είμαστε στο νοσοκομείο τις προηγούμενες χρονιές. Και επί Κάτω και επί Μιλόγεβιτς, νοσοκομείο ρε φίλε, κινητό. Ναι. Τραυματισμούς ρε φίλε, πέφταν όπως τις μούγες οι παίχτες μας. Ναι. Μόνο πέρσι ρε φίλε, με την, από ό,τι φαίνεται τρομερή προετοιμασία του Σαπίν, το καταφέραμε και πηγιώσαμε τούτα όλα τα προβλήματα. Και δεν είχαμε
Δεν είχαμε και στους τραυματισμούς, δηλαδή πέρσι ο μεγάλος μας Άρα τραυματισμός κάτι ήταν ο λαλεί, Κρέσπο. άρα κάτι λαλεί τούτο, ναι. Κάτι λαλεί. Και να το αναλύσουμε και πιο μετά καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, φίλε, Τώρα, κοίταξε, σε μια αγωνιστική που ιτηθήκαμε εμείς που την Πάφων, οι υπόλοιποι δύο που είναι από κάτω μας δεν καταφέραν να νικήσουν. Φυσικά η διαφορά μειώθηκε διότι ήταν και οι δύο ισόπαλοι. Ε, Πιστεύεις αξίζει να διαβάσουμε τις δηλώσεις του προπονητή, αν υπάρχει λόγος. όχι, έχω ειδική σημείωση για τις δηλώσεις του προπονητή, ρε φίλε. Σκευάζεις μας Εγώ, τετρέ, Μιχάλε μου, και έτσι εγώ, όπως είμαι μπορώ να σκευάσω. έχω σοβαρή ανάλυση. Δεν θα μιλήσω για τις αναλύσεις του προπονητή, τη συνέντευξη που έδωκε στον τύπο μέσα. Να μιλήσω για τη συνέντευξη που έδωκε μετά στο κανάλι έξω. Γιατί για μέ ελεγχθήκα πιο σημαντικά πράγματα. Σήμερα απόψε τούτο. Ναι. Προς τιμή της δημοσιογράφου, ερώτησαν το δύο σημαντικά πράγματα. Ερώτησαν τον πρώτον τι εννοούσαν. Είπαν ότι μετά το παιχνίδι με τη Τσέλιε ότι ξέρει τον λόγο που δεν πάει καλά η ομάδα, αλλά δεν ήθελε να τον πει. Και είπαν ότι θα το αναφέρει στην επόμενη δημοσιογραφική και δεν το αναφέρε. Και ρώτησαν τον, ήταν που εννοούσες, γιατί δεν το ανάφερες. Το λοιπόν, και καταλαβαίνεις για ποιο μιλώ, για συνέντευξη που κάνουν έξω στο γήπεδο μετά, με τους δημοσιογράφους του καναλιού. Οκ. Λοιπόν, και για μέ η απάντηση του Ρες Τηλιανέ δεν με πείσαν καθόλου. Δεν μου είπε. Είπεν ότι βασικά ήταν θέμα ότι εννοούσα για τους τραυματισμούς των παιχτών και ότι οι πολλοί τραυματισμοί μας αφήνουν να στήσουμε την ομάδα όπως θέλουμε, αλλά δεν ήθελα να το πω για να μην μου πούσουν ότι γυρεύκω δικαιολογίες και τα λοιπά. Δηλαδή πήραν το δεξέ, πήραν το αριστερό και τελικά δεν απάντησε τίποτε. Κανένα δεν έπεισε ότι εν τούτο που θέλει να πει. Αφού εξάλλου το πράγμα στους τραυματισμούς το είπαν πολλές φορές. Άρα γιατί να θέλεις να μας το να μην το αναφέρει και στο τελευταίο παιχνίδι μετά τη Τσέλιε. Άρα εγώ νομίζω ότι άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε. Το λοιπόν. Και το δεύτερο που τον ερώτησε, πολλά σημαντικό, ήταν βλέποντας τον Μαϊόλι, λέει του, σήμερα πώς σκεφτείς, ας πούμε, τη φάση με τον Αλέχο. Και τι είπε για τον Αλέχο, το οποίο είπε το στη δημοσιογραφική ίσως, ότι βασικά φύγε να νοηθεί ότι λέει ένας παίχτης που έχει 500 παιχνίδια και λαλεί στην πριμέρα αντιβισιόν, δεν έρχεται στα Apoel χωρίς να παίξει Ευρώπη. Οκ. Άρα τι σου λέει, ότι μπορεί να ήταν μια συμφωνία ότι πρέπει για να έρθει το μέσα στα Apoel να παίξει Ευρώπη. Εντάξει. Με αποτέλεσμα να σου στερήσει έναν πολύ σημαντικό παίχτη και φυσικά μετά πήγε να το καλύψει πάλι τον προπονητής λέγοντας ότι να σας θυμίσω, λέω ότι πριν έρθω εγώ ο Μαϊόλι ήταν τελειωμένος και εγώ έφερα τον και έκαμα τον που επιθετικό εξτρέμ και παίζει και μάπα. Εντάξει ρε φίλε, έχει και τα καλά του, δεν είπαμε ότι είναι όλα τραγικά. Είναι αλήθεια ρε φίλε, με κανέναν δεν έπιανε τόσο συστηματικά παιχνίδια ο Μαϊόλι και ούτε λαλούμε τώρα ότι πρέπει να στηρίζουμε τα πάντα πας στον Μαϊόλι. Απλά τσίνον ήταν ένα λάθος που για μένα εκεί, εντάξει, αν υπήρχε συμφωνία μες στο συμβόλαιο του παίχτη δεν μπορείς να πεις και τίποτε ρε Μιχάλη. Έχει τις ευθύνες του σίγουρα και ο προπονητής. Γιατί να γίνονται έτσι συμφωνίες ρε Στυλιάνε. Τι να μπουν να σου πω και εγώ ρε φίλε τώρα. Άρα κάτι αντίστοιχο λέω ότι έγινε και με τον Μπα, ναι. Να παίξει σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, αριθμό παιχνιδιών. Αν ανατρέξεις καμιά 20 επεισόδια πίσω, επιβεβαιώσαν μας το. Και που τσάμε εστερήσαμε τη θέση στον Τράζ. Μάλιστα. Τώρα εστερήσαμε τη θέση στον Μαϊόλι. Άρα μπορείς να καταλάβεις. Μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κόσμο, Μίχαλε μου, πριν να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τη Μεγαλη. Παιδιά, είναι after hours και το σημερινό το επεισόδιο, να αντέξετε. Όσοι αντέξετε. Πίστεψε να αντέξουν όλοι ρε φίλοι. Ναι ρε, τα καλύτερα είναι... Παιδιά, φορήστε τις ζώνες σας. Bulletproof. Ετοιμαστείτε και πάμε. Κοιτάξτε τι λέει, όταν να βάλω ποιον πήρα σήμερα ρε φίλοι, δεν από ότι καντήσε μας αλκοολικούς, αλλά όχι εγώ, κανένα χωρίς να ρε φίλοι μου έλα πιο τσάι. Και σε κότσο ρε φίλοι, τζάνι ρε, πούν το ρε το Apoel ρε. Φίλε, πάντως είχε ένα ωραίο κόμμετ μετά που τελειώσαμε το προηγούμενο επεισόδιο και έγραφε έναν παιδί
Τώρα δεν έχω κάτι μπροστά μου για να το βρω. Για να είσαι σοβαρός ο Μιχάλης, είναι σοβαρά τα πράγματα ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, Δυστυχώς. πάμε να βάλουμε έτσι λίγα comments, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα comments και σήμερα βάλουμε όσα μπορούμε και να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, Μαντούκα Χαραλαμπίδης είναι εκτάριος. Πέτρος Μίξμαν. Τελειώσαμε κοπέγια, δεν πρέπει διδείς και ξεχρονιστούμε, θα υπάρχει το από σε λίγων καιρών. Εντάξει ρε φίλα, μεν και δεν ορογούμε σε έτσι σημείων, αλλά σίγουρα προσκεφτούμαστε νουλα. Λοιπόν, να βάλουμε και τις αντίθετες απόψεις βεβαίως. Ζήσαμε στιγμές δύσκολες. Η γενιά μας δεν έγινε ένα Αποέλ για τους τσίγκους, έγινε ένα Αποέλ για αυτά που πρεσβεύει ο απολισμός. Άμεσα κάθαρση αλλά ταυτόχρονα στήριξη, όχι στην ομάδα αλλά στην ιδέα. Πολλά ωραίο comment ρε φίλε. Ναι, ναι. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Πάρα πολύ ωραίο comment. Και κάτι που έχω γράψει πολλές φορές, Αποέλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, ελάτε κοντά και στα υπόλοιπα τμήματα του Αποέλ μας. Κάτε πλάνο σήμερα, Αποέλ μας κινδυνεύει, μόνο Αποέλ συνεχίστε παιδιά, ναι. Σήμερα είχα μια συνομιλία με ένα παιδάκι που ασχολείται με το βόλεϊ, αφού τον μπάσκετ δεν μας απαντά στα μηνύματα, οπότε εντάξει. Και να προσπαθήσουμε να το φέρουμε να μιλήσει σε κάποια φάση. Δεν έμεινα μάτσο πολλά φέτος να πούμε ρε παιδιά. Φέτος εμείς θα ξεκινήσουμε να ντάρα τις συνεντεύξεις με όλους όσους μπορούμε. Και θα δούμε και λίγη βάση όπου μπορούμε και αλλού εκτός που την μαπά να μην λάβουμε κάθε εβδομάδα τέτοια. Ειδικά αν μπούμε εξάδαν, το σενάριο εμένα φαίνεται μου φοητσάρικο έτσι όσο πάει η κατάσταση. Οπότε να βάλουμε και λίγα διαφορετικά πράγματα, κρατούμε και το ενδιαφέρον. Αφού είναι και ευκαιρία μας φέτος να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Λοιπόν, όχι αποκλειστικά είπαμε τώρα παιδιά. Πάντα προτεραιότητα είναι η μαπά. Πολωνός. Το Apoel μας νοσεί, η Μπέλετς είναι αμυδέ, δεν ξέρω κάτι σωστές εξόδους, το προπαιδευτές μας ξέρω κεφάλος αλλαγές, περιμένω δικές το παιχνίδι και σκάβει. Έτσι είχε ρε αδερφέ ιδιαίτερες αλλαγές. Σήμερα, εμένα το μόνο μου παράπονο είναι γιατί έβαλε τον Καττεντζή ρε, μα τώρα ήταν που τους τι διάς των τελειωμένων τον Πίτσι 35 χρονών άνθρωπος. Πας στην δύση της καριέρας του κι άλλα λεπτά, μεν τούτο και ρε κανεί ρε, δώστα του Καττεντζή ρε. Έμεινα σε 9 παιχνίδια να τα παίξει ο Καττεντζής, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ο Μπέλετς κοπέγια, εγώ είμαι αντίθετος με την σκληρή κριτική που κάνουμε όλοι στον Μπέλετς. Τουλάχιστον ο Μπέλετς πρόσφερε πολλά ως τα τώρα. Μπορεί φέτος να είναι μια κακή χρονιά για τον ίδιο, αλλά ρε παιδιά, μην ξιάνουμε ότι πρόσφερε πολλά. Και θέλει να τζάμε. Πάντως μιλώντας για πάγκο ρε Στυλαν, ήταν και ο Σατσάς και ο Κατήρτζης στον πάγκο σήμερα. Τούτοι δυο πρέπει να παίξουν, δεν το συζητούμε πιο ρε. Πρέπει να τους δω και είναι, τι σου έμεινε να κυνηγάς. Θεωρώ το ανούσιο πιο να έχουμε ελπίδες για οτιδήποτε εκτός που την πέπτη θέση που είμαστε τώρα. Πάντως αυτές τις στιγμές θες τους 22 που την Πάφο. 22 που την Πάφο. Σταμάτησαμε πρώτα Μιχάλη μετά από πλήν Φίλε, 16, sorry. άλλο λίγο, να σου πω έτσι γελάσεις, άλλο λίγο, κινδυνεύουμε πριν πούμε στα πλέον να είμαστε και μαθηματικά εκτός πρωταθλήματος. 10 παιχνίδια 30 πόντι, ρε, είμαστε στους 22 τώρα. Άσε. Να, μου ρε πέλ. Κάσταση είναι δύσκολη Μιχάλη μου. Μασεντόνιαν Γκρίκ, αρέσκεις μου. Τσεμπάκ 36 χρονών. Μάλλον θα θέλει να επιστρέψει στη χώρα του. Συγκλονιστικός, ξαλέω το. Σούτιτς 35, Μπέλετς 35, Βάλη θέλει να φύγει, Πέτροβις 36, Κιντιγιά δεν βλέπετε, Τεχέρα 35. Θέλει να μείνει, Σαφώ θέλει να μείνει. Πολλά κέρυες ερωτήσεις. Ανδρέας 99. Αν μπορείτε τα μάτια σας με τούτα που θεωρείτε να ξέρετε την αρχή του χρόνου ακόμα χειρότερα, εντάξει ρε φίλε, όχι. Διαφωνώ πάρα πολλά ρε φίλε. Αν μπουν σωστές βάσεις του χρόνου να δούμε πολλά καλύτερη ομάδα που η φετινή. Αν μπουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα τον έχει κανέναν καλό κόμμα ρε Μιχάλε μου. Αποέλ Ουρτρας 19 Εστ. Λοιπόν, εξυγχρονισμός της ομάδας, το πιο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μέχρι το πιο σημαντικό. Άμεσα πρέπει να έρθουν επενδυτές να μένουν 100 από το πρόδρομος. Λοιπόν, Ξυγχρονισμός και οργάνωση κοπέλια και ανάθεση ρόλο σε ειδικούς. Αλλά και θα δείτε ότι το θέμα της ημέρας είναι το πλάνο. Πρέπει να βγει το πλάνο. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε αν έχουμε άλλον έτσι καλό να βάλουμε πάνω και ξεκινήσουμε.
Φίλε, ο Φοράιζον είναι το πιο γλυκύν κοπελούιν που γνώρισα, ρε φίλε, πραγματικά. Και στη μάπα που το γνώρισα είναι ούλων αγάπες. Καλησπέρα μάγκες, ευχαριστώ που αφαιρώνετε ώρες να κάνετε podcast για να μας κάνετε παρέα, να είσαι καλά αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε μετά από το που σχολιάσαμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Μανώλης έξω, Χαραλαμπίδης μέσα για να παίξω Β' Group με 5 Κυπρέους και να στήσουμε ομάδα για τη νέα χρονιά παίκτες που ξέρουν να παίζουν. Φίλε, προσωπικά, θα ήθελα να βάλω το Χαραλαμπίδη έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα μες στο Apoel. Στην Μπορεί να μόνη περίπτωση που θα τον έβαλα θα ήταν αν έμπαινε ένα σωστό πλάνο και να τον έχουμε σε θέσεις συμβουλευτικές. μπορεί να τον κρούσουμε ρε Στυλιανά να το βάλουμε τώρα. Μα εν τούτον ούτε ο Σάτσαν θέλω να φέρουν τώρα. Dico la zina, μεγάλα τη Χαλό Βιτσέντα εκπρόσωπος τύπου του θρύλου. Φίλε, θα ήσουν ο νούμερο 2 νομίζω μετά από το Χατζη Γιασί. Ο νούμερο 2 πιο βυσιτός, το ξέρεις. Καλώς. Λοιπόν ρε κοπέκια, οκ. Πάμε να ξεκινούμε σιγά σιγά. Η συνέντευξη που έχουμε παιδιά που είναι με ο Μαντούκα ηχογραφήθηκε το μεσημέρι σήμερα. Πάει περίπου μία ώρα. Δεν μπορούσε να βγει νύχτες λόγω δουλειά και ταξίδευε κάτι έτσι. Οπότε, εκείνο που αποφασίσαμε να κάνουμε ήταν να την μαγνητογραφήσουμε και να σας τη βάλουμε, να εγκόψουμε σε 3 κομμάτια και να την βάλουμε μέσα και να καθόμαστε κάθε κομμάτι να το σχολιάζουμε μαζί όλοι και να προχωρούμε στο επόμενο. Γι' αυτό που σας είπα, να αρχίσουμε απόψε. Οπότε όσοι αντέξετε παιδιά μου καλή νύχτες, δεν έχει πρόβλημα. Θεωρείτε το αύριο. Ανδρέας Καζδακέος. Να είσαι καλά αδερφέ που γίνες μέμπερ. Λοιπόν, Ευγένιος Ζίγκας, πολλά ωραίο τούτο. Θέλουμε διοίκηση με όραμα και όχι μόνο show, θέλω παίχτες που παίζουν με πάθος, μόνον και έναν προπαιδί που αυκάλει αζίνες στο μάτι του. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρε παιδιά το πρώτο 15 λεπτό. Το πρώτο 15 λεπτό αφορά την καριέρα του στο Apoel σαν ποδοσφαιριστής. Να ακούσετε να θυμηθείτε ωραία πράγματα από το παρελθόν και μετά από στο δεύτερο part να δούμε εκείνα όλα που μας ενδιαφέρουν τη στιγμή. Λοιπόν, ώστε με ένα δεύτερο λεπτάκι να κάνω share. Μιχάλε, με έτσι φαίνεται καλά. Ναι ρε. Άντε, βάλω τα παίζει. Cyprus football. The times Apoel was beating huge. Πάμε από την αρχή. So, hello Mikhailovic, hello Gustavo. How are you both guys? Hello, all good. It's a pleasure to be here with you. Gustavo, having we are yes, fans, man. It's an honor. Trust me. Good. Gustavo, My having honor. you with us today brings up memories. Memories of the best times in our lives. The times Apoel was dominant in Cyprus football. The times Apoel was beating huge when Apoel was the best thing in our lives, and we were eager. We were waiting, expecting to see Apoel every week to feel this pleasure of being an Apoel fan. It's for me at least, and I'm speaking from the heart. It's a really emotional time for me that now that we get to see you, even from a live call, and we are very honored and privileged to be talking to you today. Thank you. Thank you very much. I mean, Thank you. Gustavo, I'm a bit older than Stylianos and I lived Apoel before Jovanovic and before we had this success. And to me, it's even greater that period that, you know, suddenly we became like, we are behind Omonia, we are behind Anorthosis, and suddenly, you know, we became not just a dominant team in Cyprus, but, I mean, come on, man, we kick the ass of Porto, of Zenit, of, I don't know. It's like the things that Lyon. you never forget.
It's unbelievable memories. And I guess for you guys as well as players. Yes, for us also will be always a memories that we have. You know, I'm sure for all us, the players that participate, coaches, and the people that was on the staff, directors, presidents, or everyone, and also of course the fans, and also I believe whole Cyprus, you know, because it was the gold time of ever from Cyprus football history, I think. Yeah. And of course, we are very proud to be part of this history that cannot be deleted. So make us proud every day about that also. Gustavo, was it the best time of your footballing career? I can say yes, I have very good moments in my career. I have to say that I'm very thankful for the how my career develops. And to tell you the truth, when I came to Cyprus, I was 30 years old. And I came with ambition to do something else, to continue to achieve something else. But I didn't expect to achieve what we achieve. And of course, soon when I arrived in the island in Apoel, in that group, we felt that we have a special group. And when I speak about special group, I don't speak only about players, you know, I speak about everything. And we have the blessed to make it in the field, what we feel, and we bring on to the field all the results that we bring. So I can say that in all these terms, that is for sure the best period, let's say, in my football life. So it's May, at the end of May of 2010. You are finishing your career at AEK Athens. Mm-hmm. Did you expect that your best performances would be after you hit the 30 years old mark? Listen, I think 30 years, it's a very good age of a football player, in my point of view. Okay, from 30 to 33, let's say, it's very particular if you are a good professional. If you are a player that is focused, take care of your life, your body, you know, that was my case. And I perform well in many different countries. You know, I performed very well when I was in Maritimo, where bring me to Benfica. You know, that's top level team. I perform well in Benfica. I perform very well also in AEK Athens. I have very good years there. And my success in Apoel was not by myself only, you know, because I go into an environment that a team with a coach, president, staff, fans, that we have very strong connection, all of us, and we managed to perform as we perform. So it was a group of situations that bring us for that performance and success. So it was fantastic. The whole system in Apoel was working from the top, from the president up down to the players and the fans in order to have this success, right? Sure. 1,000,000% sure, yeah. So who approached you? It was Theodoros Kyriakidis. And Yes. his approach was very important, I have to say, because at that time I have different offers. And I want to say that better economical offers from different countries than Apoel. But his way of speaking with me give me a lot of trust, confidence, and make me to believe on the project. And was very important approach by him. That's why also he's a person that I respect and I have very close relationship until today. And his approach was very important. And when you say it was like a great recipe for success, that team. By the way, that team was, I don't know, maybe 50% Portuguese speaking. Nuno Moraes, Elio Pinto, Yeah, I have William a lot. Baventura, Gustavo Manduca, Ailton. It was Marcelo, right?
Paulo Zors, Oliveira. More than 50% Portuguese speaking, eh? Marcinho. Barcinho. Yeah, but not. I think this was not the point. Okay, we was very good friends and very good professionals, all of us. But also the Cypriots, the Greeks, whole team that we have, we was very connected and we have very good relationship between us. I think Vastilianos, it was a group of good character and good professional players. let's not forget that there were some great Cypriots that period playing at That's Apoel. why I'm telling you that was not the Portuguese language that made the difference, because you have such as Marius Ilia, Alessandros, Nectarios, Arolambidis. Bidis, too many, you know. That was very important players also. Respectful players and good players. So, Gustavo, you didn't tell us anything about the maestro. Ivan. What I have to say about this? Do you want me to introduce you himself? You know, he's still doing it, eh? He's still doing it, this guy. With Greece. You've seen Greece, right? Of course. I was with him in Greece a few months ago. Oh, And also in Cyprus. All the time that I go Cyprus or Greece, we are together many times. So we keep a relationship. That's He's a great. fantastic person and fantastic coach. And the results are there to show that. You are the player for the big occasions. So first game against Zenit in the group, you draw Zenit after 10 minutes. You do the 1-1. So Apoel Porto in the groups, you score the winner. Apoel Lyon, you score the only goal, the 1-0. You were always a player where we needed you, you were scoring. What is that? If it was basketball, they would call you a clutch player. What is this? Is it a fiber? Is it something you have spiritually? What is it? I don't know. I don't know to answer to you. Yes, I feel blessed for that. But I remember Zenit, there is a particular history before that. Okay. Because before the game, we was in the meeting when you saw the video. One of the advice from Ivan for us to don't do is to play from the middle. You know, to try to go in their defense from middle because they have very good counter attack. And I go from middle and I lost one ball. I tried to make 1-2 with San Juan. I don't know how we lost the ball and we received the goal. And Ivan was shouting me. Bad words. Bad words. Then we have to make something to don't have problem with him after, you know. He was scary, eh? And then against Porto, I was in a bad moment in Cypriot's games in Cyprus. Okay. I was not performing very well at that point, last two games. And in the day of the game, he called in the hotel after lunch. He called me to his room to talk, and he said to me, "Manu, you know that you are not playing good, and you are not deserving to play. The other players are doing good. They deserve." I say, "Yes, coach. I know you are right." I think he didn't expect my answer. I always was very honest in my opinions. You know, I always express why I feel in my heart. I'll tell him, "You are right, coach. You like if you put me in the bench, I will understand." He say, "No way. This is a big game. Then the big game is for a big players. And you are a big player, one of my best players. So how can I let you out of this game? You know." And this gives me a lot of power and confidence. You know, that moment I was really emotive with that. We go room. And one of my feelings was like, come on, I cannot disappoint this guy. You know, I have to show. You know, if he believes, I believe also. Let's do it. So, and in the end, happened what happened. So this was fantastic. I think that one of the characteristics of Ivan, he was very fair as a coach, right? Yes, this one very good characteristic of him. Mm-hmm. He doesn't care about the name or if you don't deserve to play, you're not going to play. If I deserve to get you out of the team, I'm going to get you out of the team. That's it.
Yeah, see this thing. Mhm. And also, you know what? One more characteristic of Ivan, he was. I remember every season that were the transfers, you know, in in summer and January, is we are waiting until the last day. Oh, what is gonna bring us a player? He was always slow, This slow, is slow. something that unfortunately in Apoel you have this mentality and this obsession. Okay, and it's the things is work how it works now. We have too many players, and after players to be paid, and just to bring up players, you know. And he was very honest and very correct on this. Also respectful with the budget, with the situation, and he knew it, the players that he have, and the condition of that players, what that players could do, you know. And he preferred to try to extract the best of that players instead just to bring more players. Yeah. He's me, and I think he's correct. And, He's correct. you don't know, the results prove that. And we Yeah. can compare it with now that we are changing every year 10, 14 players. I mean, that period, Ivan, 2, 3, 4 players, that's it. He was keeping the core of the team. Exact. Yeah. But that summer, Gustavo, the 5 players he bought, including you, it was something else. It's in the history books as the best transfer window ever for a Cypriot team. I Yes. think I agree. Dribbles, attack-minded, good passing game. Everybody, it was unbelievable. Unbelievable, Gustavo. We want to see this Apoel again. Yes. We are missing this Apoel. Yes. So, even after Ivan left, you were still, to me, εντάξει, you are one of the top two players that ever graced Apoel. It's you and Nuno Moraes. And Nuno Moraes, everybody considers him the top because he played for so long for Apoel. He played 10 years. For Yeah, it me, was fantastic. yes, the top 3 is you, Ailton, and Nuno Moraes. And even when the great coach left, Ivan, you were still on top of your game. You were how old? 33, 34 at that point. And you even had your highest scoring season, yes? Yes. Yeah, I was feeling good. And I feel better and better at that time. And yes, I agree with you. Nuno, he deserved all this honor also because he performed so good for so many years. He was not so, let's say, he was a player because we was striker offensive. We have more the lights on us, let's say like that. But Nuno always was an important game, like machine there in the middle. No, every game, zero injury all the time, all the games, running a lot. Very good character. It's fantastic. And Almeida was talent, poor talent. The alien. Hey, you know, after Nuno Moraes left, we are still looking for somebody at his position, man. Yeah, but we're still We looking for haven't found- somebody like Ailton and like Yes. Manduka, eh? Λοιπόν, πάμε ρε Μιχάλε μου. Comments για το πρώτο 15 λεπτό. Δεν μπορεί να μάθαμε. Φίλε, θύμισε μας μεγάλες στιγμές. Ρε. Έζησα τον καλά, εγώ ρε στήρα, όπως σου έχω πει, έζησα και τις εποχές των ισχρονών αγελάδων πριν έρθει τούτος. Φυσικά όταν ήρθε ο Μαντούκα, ρε φίλε, δεν περιμέναμε, ξέρουμε ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν περιμέναμε ότι ήταν να γίνει τόσο game changer που έγινε μετά. Γιατί ξεπέρασε τις προσδοκίες ούλων μας. Ενώ όταν ήρθε ο Αίλτον, ας πούμε, περιμέναμε ο Αίλτον, ξέραμε το, ξέρεις, ήταν στο πικ του, ας πούμε, ένας παίκτης που ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ενώ ήρθε ο Μαντούκα, θεωρούσαμε, εντάξει ρε, τώρα φεύγει από την Ελλάδα, να έρθει η Κύπρο, ξέρεις, τώρα στα 30 του what, ας πούμε. Εντάξει, ρε, ήταν απίστευτες στιγμές με τον Μαντούκα, ρε φίλε. Φίλε, ήταν ο πιο clutch player που όλους ρε Μιχάλη. Ναι, Πραγματικά. νομίζω ρε. Και αμέ που έκαιγε την μπάλα ρε φίλε, είχε την ψυχολογία να το κάτσει. Πολλά παιχνίδια. Ενώ δεν είχε την ταχύτητα, δεν είχε την απίστευτη τεχνική του Αίλτον και του Μαρσίνιο. Είχε νου ρε φίλε, ήταν πολλά έξυπνος παίχτης. Είχε νου ρε φίλε.
Πολλά έξυπνος παίχτης. Ήταν φανταστικός. Κοινόν που δεν τον ερωτήσαν και πρέπει να ρωτήσουμε ήταν γιατί όλα πας είπαν ο Νεκτάριος και ο Μάριος Ελιάδη ότι ήταν ο ηγέτης των Πορτογάλων. Δεν πειράζει, αφήνουμε το για άλλη φορά. Πάμε Ναι, να βάλουμε το δεύτερο ρε Μιχάλε μου. ναι. So Yeah. the injury comes in 2015, and then you are immediately proposed with the. Is it immediately? Am I remembering correctly? Immediately you are proposed with the director of football I position. try to recovery, film ups. I go Germany, Holland to make treatments to try to come back, but wasn't work. And I should wait the season finish to start again injury. And I was 35, almost no 34 to 35, and when they invited me to become sport director, it was March. So it was a sporting director job. It's not a. What's the difference between sporting director and director of football? Nothing. Okay, Just the name, I think. just the name. Just the name. So. Was it something you always wanted to do, or because you after that you became an agent? Was it something you always wanted? Ela Mikhailovic. Let me interrupt here. Sorry. When they proposed you that position, did they clarify exactly what were gonna be your duties? Did you have an agreement what things you're gonna do? Where do you have priority? What was exactly your role? Yes, the idea, when you stop, I was football player, experienced football player, let's say like that, and you start a new career. In my case, without prepare yourself, let's say from night to day, is not easy. And the idea was to take care of Archangelos, the basic things that needed, and also to help the team with the new players. We deal with the coach and make like the bridge between coach and president and directors. This was in the beginning the idea, the plan. Were to you build. choosing, Gustavo, if I may ask, were you choosing the coach and the players? Was it in together with the No, we have our at that time. I don't know how it is now, but at that time we have like committee? three persons or three. The president with his board, the coach, and the director. So the three of us. Also, we have some good scoutings at that time that bring players and we manage all together. And in the end, some players was coach, some players was the president, some players was me, some players was all of us together. But all the players have all the three persons. Okay, Agreed. let's say like that. Agreed. Agreement. Okay. So it was not somebody was deciding and the other were following. You have to propose there and then all agreed before you bring a player. Listen, for me, it was very challenge. Okay, in the beginning, some people told me, "No, come on, you cannot cooperate like this. Will be difficult." But I saw as a new challenge because I was injured and could be difficult for me to come back to perform after no start this season in the level that people expect from me. I believe that could help and do something good. But for me, it was very difficult, especially because I have to deal with all my friends, teammates, that apart to be our close friends, we share dressing room with some of them for many years. And suddenly my image was there as the person that decide, but it wasn't. It never was like that. But I was there also, so some players, they think it was me, wasn't. It was a decision. The coach have decisions. Always the opinion of the coach is very important, with the players, because he will gonna work with the players. We tried to shortlist and to try to, with all the difficulties from the time, that was very hard for me. And when I say it's very hard for me, you have to understand something, but maybe these people never looks like that. But apart to be different job,
that needs time, to work and to prepare. I was planning the season with Thorsten Fink, that was the coach. And I was talking with him day by day about player situation to try to see what. Sorry if Robust. someone called me. Uh, to see, what can we do, players, ideas, what he needs. What we was planning the next season with him. Was supposed to him to continue. So I was planning with him next steps, who continue, players who bring characteristics to try to see in the market. And suddenly, two games to the end, they decide to fire him. It was not my decision; it was 100% the decision. When we draw, I think against Apoel outside, Yep. and at that time I was in shock because what to do, And they asked me to take the team as a coach. I didn't have the license. They said no, don't worry about that. So from few months as a director, that was hard and was trying to do my best, learning the job and make the best things. Suddenly I take the team as a coach and I have the league to win and the cup to win. So it was big mess in my mind. It was really tough time that I passed. And then thanks God goes how it goes. We succeed, we did it. We won the league and we won the cup. And then after we have to bring a new coach, we bring together, I have some coach in my mind. They proposed me also Domingos Paciência, that I liked. At that time, the name was a coach that I like also, but was not proposed by me, was proposed by president. And I agree. My goodness. Yeah. The story, the public's perception is exactly the opposite. So No, the public's perception is that you fired Fink and you hired Domingos Paciencia. come on. Are you joking? I My was in goodness. shock. And I took over the team as a coach because I couldn't bring a coach from abroad to take, it was more risky. And Yes. so I took it, the responsibility, and thanks God it was good. If not, I was supposed to be fired before. Gustavo, talking about Fink, I think that I really like. I'm gonna say my personal opinion. You can express your opinion as well, obviously. I think that he was very badly treated. I think he was a coach with lots of potential. Fink, we played some good football. He promoted from some youngsters in the main team. I think it was very unfair that he was fired. I really like that coach. Listen, when we draw against Apollon, they called me to a meeting. Okay, they was in the bus behind us coming from Limassol. They say, Gustavo, when you arrive in Nicosia, go to Haris Fotiu office. We go to Haris Fotiu office. When I arrived there, it was many people in the table. Director I never saw in my life. And they make my question. They because we came from bad results that moment. I remember we was many points. I'm not sure about how, but we was many points in front, 6 or 7. And last 3-4 games we have some bad results, and I come 1 point from us, missing 2 games. And we have Ike in Gassipi next game. So they asked me, Gustavo, do you guarantee that you're gonna win the league on Saturday or Sunday? I don't know. I say, how can I do this? How can I guarantee to you this at this moment? They just say, yeah, this is what we're gonna hear you. That's why we all here agree that the coach have to go. I say, how the coach go? What you do now? Who you bring now? Missing 2 games. Yeah, this is other situation that, in our opinion, have to be you because you know the players and all that. I say, come on, I cannot do. I think I was in shock. And I think a little bit. And the only thing after thinking in all the risk, since they want to fire Fink, was that I knew someone next to me that I trust. That was Marin Sachas. I say, bring Sachas with me again because he was doing the course and he could help me. And also leave me with me Costis. Okay, and with 3 of us, they help me with trainings and preparation. With the psychology and with players, I can do it. How to speak, how to put the right players. I know everyone, so it's not a problem. And they agree, and we did like that, and we succeed. But was not my ideas.
So just to clarify, also Domingos Paciencia was not your proposition. You had somebody else in your mind. Yes, I have Jose Gomes, that was a coach. It was in Saudi Arabia. And he was my coach before. I have a relationship with him. I liked him very much. It was supposed to meet the problem is to go and to meet him in Dubai. Mhm. When Caravillas was proposed to Domingos to Prodromos, and they called me about him, and I say, okay, let's do a meeting, and we did a meeting together, and I like him. I like him very much, and it was a good name, in my opinion, also because he made good in Portugal before. And to tell you my opinion about Domingos, the time we worked together was really, really positive. And I agree after to bring him also. It was a coach that I could cooperate, so it was good that I participate. I give him the okay because it was supposed to me to be the bridge between coach and president. So I agree with that, but it was not But you are proposed by me. It was not me that bring okay. the name to the table first time. So after this, what was it? In total, it was 6 months, and you decided, or the board decided that it's time to terminate the relationship. I will tell you what happened. Clear, okay? Clear. No histories. Yes. Apoel, at that year, we built the team as we built because I finished the year as a coach, focus and bring it. And in 3 weeks, we have to build the team with Domingos that didn't know much about the team. We built the team in 3 weeks because we have to prepare, for pre-season and for the qualification games. In the qualification games, in my opinion, we did very good because we beat the first game. Okay, it was one team from Albania. I think I don't remember. We beat them. We passed, and then the second one was against Michelin. That was very good team, and we made fantastic game there in their home. We beat them there. With 0 Domingos make fantastic work. If you speak with all the players, with the people, he prepared fantastically that game. That's why we won. We won that game. We come home. We have one red card. We play with less one player during the whole game almost, and we managed to draw. We passed to Europa League. We qualified to Europa League. And then we have in the draw Astana. At that time, no one knew Astana, but they have the budget much bigger than us at that time. And people start to think that was done. No, we was already qualified, speaking like if he was qualifying to next round, and little bit like what happened now against last game now that everyone was expecting already to us to pass, and I will tell you. it was Yeah. very tough in Astana, difficult game, 5 hours difference, synthetic field. We lost 1-0, but we made good game. We could have one penalty, we could score goal, and we come to our home. We was winning the game, we was control the game, we was playing good football, and in one counter-attack they scored 1-1, and we was out of Champions League. In that night, they decide to fire Paciencia without my consent. They meeting, and they decide to fire him without my consent. So they And didn't. one of the things when I come as a director said, we are in the same boat. We decide together. You are the president. You decide. Your word is always the last one. What you decide, I have to respect because you are the boss, not me. So, but any decision, I'd like to be present, because my job is my face also that is in the game, So I want to know and be present. And they make it meeting during the night. Next day morning, they call me and they just announced me that they decide to find Paciencia. And they already said to me that they agreed with Timur Ketspire. And at that time, I tell to them, listen, okay, fired Paciencia, okay, but what not mentioned to me? Say, we knew it that we wasn't in agreement with this, we disagree with this. So that's why I didn't call you. I say, anyway, if I disagree, doesn't mean that I don't have to be present and decide. And now you are saying that you already bring a new coach without me present. So how can I be respectful by the coach if I not participate with you, if I not stand next to you with the new coach, if me is the person have to be every day in training, deal with coach?
And Timur, okay, I like Timur as a person, but everyone knows that Timur is a particular character, Yeah. in person. He has his way of working also, We always respect each other, we have good relationship, but at that moment, for a bulk of respect with myself also, at that day, I said to them, I out. I don't want to do anymore. I don't want to make anymore this job. I cannot work like this. I cannot learn and grow. When I start the new job, I expect to grow on this, to learn, to grow, to do something together, to plan together. And he said, no, you cannot go. Please stay until now. Try because the fans, people, this and that. And I respond, I try to be there. I try to do, but wasn't the same. It was just matter of time, It was finished. It was finished. Yeah. So two mistakes here. Once they kind of terminated the contract of the other of Paciencia without informing you, and then they brought another coach without again informing you. Exactly. So you didn't know about anything about this. No. Okay. Gustavo, you still love Apoel. We can see this from your all your stories. You are still watching Apoel. You feel a big part of this team. After all this that happened, do you feel hurt and betrayed? By who? By whoever you feel, if you feel. No, I don't feel that. When I was there, from this committee, from these people, they told me, "Come on, man, Luca, don't take so deep to your heart. This is business. It's part of business." I never saw like that, but it's the way they see. So today I'm different age, I have different experience, and today I can understand that a little bit. So no regrets. And about others, why shall I be, Apoel, as you said, maybe I make some mistakes because I express my opinion very straight about what I feel. Last times I did, I recognized that I did in a wrong moment. In my opinion, wasn't wrong what I said because I think I right about I what agree with you. I agree with the you, by the opinion. way. But I agreed, after At the timing, that maybe. that was bad moment. I shouldn't do, and I already say sorry for that. I shouldn't, but I did because it was my opinion also. And today, and since the day I left Apoel, I never get €1 or nothing from Apoel. Just the respect from people and the love from the team that I create. During the time I was there, and I become, let's say, part of the fans of the team. I see sometimes as a fan, as a player, as a fan, I live this inside me. It's part of our history also. And I sometimes I just express. I know that my opinion is powerful. Because people respect me and they see me in different way. And that's it. Λοιπόν, ρε Μιχάλε μου, ένα λεπτούι. Γιατί ακούμε δύο φορές. Μια χαρά σε ακούω. Ακούω τον εαυτό μου δύο φορές. Λοιπόν, Εντάξει, πάμε ήταν να το δούμε... δεύτερο Πε μου. Ήταν το δεύτερο μέρος τούτο. Νομίζω να πάμε να δούμε, ρε φίλε, το τρίτο. Εντάξει, ρε φίλε, δεν τα σχόλια να έχει δύο δεύτερον. Ακούσαμε μια άποψη διαφορετική από εκείνη που ξέραμε μέχρι τώρα. Τώρα, αλήθεια ψέματα, ο καθένας πλάθει τη δική του αλήθεια των δεδομένων και το τι έγινε. Νομίζω το σημαντικότερο μέρος, ρε φίλε, είναι το τελευταίο. Όπως το τελευταίο μέρος να ακούσουμε πώς φτιάχνεται η κατάσταση. Ναι. Με ξεχάνουμε ότι ο Γκουστάβο τη στιγμή κάνει καριέρα εκτός Εντάξει, Κύπρου σαν δεύτερον, άρεσε ατζέντης. μας το ιστορικό πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, διότι και εμείς μες στο μυαλό μας
είχαμε τα συγχυσμά και εγώ ίδιος προσωπικά, δηλαδή πριν το ακούσω, ότι εν τούτος που φέρεν τους προπονητές και εντός που σε έφτιαχνε. Τελικά ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι, Με βάση... σύμφωνα με τον Κουστάβο, δεν ήταν έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο μέρος που είναι και το πιο σημαντικό, ρε φίλε. Το τι σημαίνει να έχεις καλή οργάνωση και τι πρέπει να γίνει. Έλα, ευρεστώ. Μ' αφήνει να το βάλω, δώσ' μα λεπτούι. Κόμεν άλλος πώς. Λοιπόν, τώρα το βάλω πάνω, Μιχάλε μου, διότι βάλω άλλο βίντεο, να δω αν τα βρω. Παιδιά, ακούμε διπλώς, να μου πει και ο κόσμος, διότι εγώ νομίζω ακούμε. Φίλε, σε μένα δεν ακούεσαι πάντως. Σε πεις οκ. Οκ. I was telling Michalis since the start of the year that if Yeah. if they're gonna fire Well, just the respect from people and the love from the team that I create, during the time I was there, and I become, let's say, part of the fans of the team. I see sometimes as a fan, as a player, as a fan, I live this inside me. It's part of our history also. And I sometimes I just express. I know that my opinion is powerful. Because people respect me and they see me in different way. And that's it. so after this you became an agent Yes, my last 4 years. last 4 years. And by the way, you just closed a deal for my personal favorite coach for Apoel, Ivic, Vladimir Ivic. Yes. It was reported in Cyprus. I was telling Michalis since the start of the year that if they're gonna fire Pindo, the next person they need to hire is Vladimir Ivic. Yeah, Vlad, we play together in Athens. And Okay. we become very good friends. And he's very serious and very, very good coach. He's good age, his ambition. I don't know if he could go to Apoel at this moment. He's in growing of his career. His standard of salaries is really, really high. And okay, if we manage to make this very good deal for him, for everyone, for Alain. Μιχάλοβιτς, ακούμε. Ναι, ναι. That is the biggest team in the Emirates that's going to play the Mundial, and there was winner of Asia Champions League last year. But yes, he could be fantastic coach for That sure. was what I was going to ask you. Do you feel like you would have been a good coach for Apoel? The right choice. So Gustavo, now you have different experiences. You are going all over the world. You are speaking with every team's recruitment teams or head of recruitment or director or whatever. I would like you to enlighten us or teach us how the well-run organisms in football, how do they structure themselves in order to be able to bring them best players, bring them best coaches, and do great teams? Because as we know, Apoel has one scouter, maybe two, who knows. Aris, the information about Aris, unofficial, is that they have two scouters and they are also hiring outside or outsourcing the scouting departments to different companies. I don't know if it's true. And Pafos, they have a huge team of scouting.
And we see that this year, Pafos made a team which resembles some kind the old Apoel. It's a great team. Listen, the difference that these teams, they are planning, okay, and to planning you need time. One thing that I remember when I was in Apoel director, okay, what I tried to do, the first thing was to create a scouting department. A scouting department, not only to have one or two scouts, create a good scouting department to Which build means, what does it mean, Gustavo, so that we understand? one office or one place in your training center in this case now where you have the scoutings there and also scoutings around the world where they can move and they can make the database to choose the right players So to create a network. as also. And it's because I tell you what happened with Apoel at that time, that happened with Apoel always until now, I believe. When you arrive in that time, there is a lot of players send it. You have to see all the players. You don't know them. You have to watch them, and it's easier to make mistake. When you have the player in your database, you know the player, the characteristics, and you have one coach. You come with your coach. You bring one coach. The first of all is very important to have a coach that you trust and you build. Like this year in Apoel, that they bring one coach in the beginning, after he fired him, they bring a one, and they bring new players, then the third one that have to deal with the players that the other coach bring is not easy. Okay, because every coach have a different way of. I can tell you, for example, Atalanta. I am. We are. My group is the agents of Gasperini. Okay, from Atalanta. Okay, great And coach. Atalanta is simple like that. Gasperini say, I want one right back. My right back have to be over 180. He have to be powerful, have to be good technique, good in defense. And he have to play in my system that is 3-5, 2-1, or whatever. And this player have to be, uh, with the capacity, with the skills to play in this way that I want. And they know this. And then they make the job. The scouting is during the season, they are preparing for next transfer window. Okay. And then in the end, when the moment comes, they bring three names to his office. Three top names. And they say this, and this. What do you prefer? And he say, this one for me is okay. Or he say, no, any one of these three is good for me. And they bring the player. And they try to So bring the player. you And make they a first short. they check all the conditions, if they can make it or not, to don't waste time. If it's inside the budget, it's not that today they have 200 and tomorrow they change for 500 the budget. No, they have the budget to follow. So Gustavo, you are making a short list basically for the coach Yes, according to his demands. exactly. Okay, Gustavo, let me ask you this. I had this opinion about Apoel and expressed it many times. Apoel needs a technical director with connections, with experience, that he is going to be the connective link between the board and the coach. That is going to organize the team. He's going to propose the coach according, of course, to the budget of the team. He's going to think of the system that the team is going to play, and also use that system for the academies. So when young kids going from the academy to the main team, they know they play exactly the same system. So it is like a network connection. Agree. And we didn't have this the last few years. So every time, I don't know who decides what. We change a number of players every season. We change 2, 3, 4 coaches every season, and nobody knows exactly what is going on. Do you agree with me that was the first thing they should have done for some years now? I agree with you. And this make me agree also, because it's no planning on that. Yeah, what I see in these people that is in charge is that they just try to blame others, to bring others and throw the responsibilities to others, but no organize on this. And of course, if you take Pafos, because you mentioned Pafos before, and I make Mario Zilia there. Mario Zilia, I make the move from him to Pafos in this summer. And they always was very professional on that. They have one technical director. They have one chief scout, okay, that was one ex-director that was in Apoel, that is Rodolfo Vaz, that is make fantastic job.
with Cristiano Giarretta, that is director, Italian. And both of them, they have the confidence of the president and the people, the investors, okay, that are behind, and they have the autonomy to work together. And one player, one move have to be decided by both of them, approved by both of them, for example. It's not one or other. They agree. They make a research first. They are careful in the market. I know that in this winter market, they was looking for a top central defender because they were supposed to give out Kivinda. And they have the clear budget in their mind. They was look for this player. But doesn't mean that they have to bring that player. If they find the player they was looking for, they bring it. If not, no. And they work on like that, and that's why it is part of the plan. But also Pafos is 3-4 years they are working like this. So and now they are taking what The they results. invest the result exactly. So it's not a magical also, no. So the best teams now, Gustavo, they organize and plan. This is your suggestion that everything should be organized, planned, on a budget, on a predetermined budget, and also give time to these people to perform their jobs. First of all, choose the right people. Once you choose, it's because you really believe. It's not because people say that's good or you like because he's handsome or doesn't matter, or Italian or Brazilian, doesn't matter. No. First, you choose. You have to search carefully and choose. Once you choose, you have to give what they need to succeed. And also, it's difficult, when you have too many changes, special coaches, people, you create not instability, in general. So not good. And So also, if you were, Ela Mikhailovic μου. And also, what happens if you don't have a clear policy and a clear, for example, if you don't keep the right coach for a certain amount of time, and every time you change a coach, every coach has different ideas, different systems. So he asks every time for different players, and then you create a mess, and you never have an identity as a team, right? Sure. Of course, the results are very important, Listen, people say that I hear many times say, come on, it's impossible now to compete with Aris, with Pafos, with Russians, this, blah, 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 blah. But in the end, I think Apoel, maybe they have biggest budget than these teams. So it's not about the budget. It's about organization. It's about planning. Yes. For example, I can tell you another opinion. My opinion now. You know that you didn't ask me about this, but for me, it's not normal. With all the respect for the players that are in Apoel, it's not normal that Apoel have 7-8 players over 33 years old when you are playing different competitions, high level to compete high level. You can have 2, maybe 3. In players that can give you also leadership experience. You see that they are strongly body and core still, but it's complicated, when you just bring players, they are names, okay, but what they can deliver, how is they focus, the power to deliver at this moment now. Also about planning also. Yeah, let me tell you what is also strange. Did you notice that the last few years Apoel did not establish even one Cypriot player in the main team? This is other thing that hurt me. I tell you the truth. You know that I not anymore. I was the agent of Yanis, such as. Okay. And I believe Yanis have quality, the skills to be more important piece of the team. But since looking that he have no opportunity to play, last year I worked for him to go somewhere to continue his career, because he's young, he's potential, and the time is passing and he's losing value. Okay, so I bring a possibility from a team to go from Greece. We bring the offer it's that well was a known good now. offer. It's well known. Huh? It's well known. Everybody knows by now. Yeah, it was Asteras Tripoli. It was in the news.
Yes. Yep. And was long with option. Prodromos was the last time I spoke to him. He agreed with me. He shake my hand that he let him go in that conditions, that I bring that conditions, and then he changed the numbers. He asked 1 million for him to go. That was, joking, unrespectful. When you give a number, you say, no, you bring this, I let him go, and after you make a counter offer 3-4 times more. You know what you say. But anyway, I was trying that as his agent. That is my job now. Because I see that I had not opportunities in Apoel. He said, no, this year you have to play because you have to play with 2 Cypriots. If not, we pay fines, blah, 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 blah. I say, if he going to play, okay. But in the end, in the season, what happens? Play almost nothing, play very little. Yep. So complicated. And there are players that they could build also with these players, because I don't believe if you put such as or give more time for others young, they will not deliver less than what the ones that are there getting a lot of money are delivering. So you can mix. For example, When we have this young player now, Tirgis. You know what Tirgis is? A young, very young player that has so much potential to play as a 10 at Apoel. And, this kid is always in the bench. He plays very little. He plays out of listen, position. if How Apoel can was playing for the top, I could say, okay, they are right in don't use the boy, but Apoel is not. So the boy should get, of course, more opportunity. He is good, his potential, he's really good player, and he have big future. But if continue like that, every year play some games as a Bistush, next year the gonna get same. The lost? time pass, and after we lose again the potential that we have, the Cypriots. It comes back to what you said, Gustavo. Planning. If you have all these, because we also have Rondis there, which is a pretty good prospect. So you have Rondis such as Engatirgis, and we also this year buy a lot of players in their positions, and not a lot of players were undermanned in the winger spots and the back spots. And we are overloaded in their positions. It goes back to planning. We should have planned for this as well. You should have planned that these guys should get some time. We invest in them at least as substitutes for this year, or even as primary players, and we invest the money some in the other positions we have issues. It goes Exactly. back to planning. That's a great point about planning. Okay. Gustavo, I have a question that you can choose to answer or not. But I have to answer that. And first of all, I will tell you that we're not run away of nothing. Yeah. So, listen, the way the season is going, which is it's a really bad season, and we are very hurt with the team, there is a high chance that we won't be in Europe next year. And so we are discussing here, and we have so many financial problems as well as a team. So we propose as a podcast, we are not specialists, but we are watching football. We are watching football abroad, and we said, you know what? Is nothing wrong if next year we don't set our goals very high. So we don't need to say to people, look, since we may be out of Europe, we need to definitely won a championship and put this pressure on the new coach that is going to come or whatever. We said, you know what? Maybe we can keep a lower budget and start building the team with a long-term planning rather than start investing money, bringing coaches with the pressure. Oh, you have to win as the league. But you know what? We are not the team that we were before. Maybe it's time now to start rebuilding the team with a lower budget, because as you said before, budget doesn't always guarantee success. Do you agree with that? I agree with that, and it's something that I speak with some close people from old past that was involved in the team, because I always am connected with many people there in Cyprus. And with the economical moment of Apoel that is going worse and worse and worse, this I was speaking few years ago, not now. Now we are coming to a moment that is becoming worse and more and more and more difficult to managing the situation. And if continue like that, will be really problematic the future of Apoel. So I think yes, it's time to give a step back, to be realistic. Apoel have a big power, big power. And I believe for this power also last year we got the league, that is the fans. Yep. Okay, the fans of Apoel is the power that, let's say,
Pafos and Aris they don't have, and only Omonia they have this power of fans. And with one step back, planning well, I believe Apoel can make better than what they are doing now. Actually, You I know, believe so too. and we also said that the fans, because what we bother us is that we don't see a plan in Apoel. Every year things are changing. Every year new coach. Every year change 10 players. And we said, no. If you come with a plan and you convince people that, guys, next year, championship is not our priority, but look at our planning. We have a long-term strategy. And in 2, 3, 4 years from now, Apoel is going to be at its peak. People are going to come back. People are going to support it. Because people, they got tired of not seeing long-term planning in this team. I hope. I think this is one way. Because I think that Apoel fans understand football. Mm-hmm. They are fans that understand football, but they need to see something. They need to see a strategy that they don't see so far. They need to see organization. Yes. Michali, if you agree, let's go to some members' questions. We have a membership group, Gustavo, which are the only ones who know until now that you are going to be tonight in the show. The show, by the way, it's going to be live tonight after the match of Apoel Pafos. We're going to show the whole video to them. So the members ask, we got more than 100 questions. A lot of the questions are answered already, but Vasilis is asking, who was your favorite co-player in Apoel at the times you were playing? I think that's the most difficult question for you, huh? It is. I will tell you why. Because in that team, okay, I would say Ailton, because of all the results we did. But from first day I come to Apoel, our left side, Boaventura, Pinto, I feel like I play with them for years. Dream Since team. first week training. With Pinto, I feel like, he knows where I go. I know where he goes. Boa, he knows the time to come to go. We feel fantastic, cooperate. With Moraes, I have the relationship, friendship, family, familiar. But with all of the player, Carlo Bidis was the Mr. Assistant, so always the last pass in The the assist perfect with way, Lyon. Yeah, it's difficult to. It's really tough. I cannot choose one. So another question from Vasilis is, who was the toughest opponent you ever came across in Cyprus? In Cyprus or In Cyprus, yeah, not in the European matches. Cyprus? Nobody. I never feel so. What about European I matches? never feel a lot of problems in Cyprus, to tell the truth. Maybe that team from Bambus, from AL, Yeah, in 2012, they was tough general opponent because they play very close. They was all physically athletic. strong. They was strong team as a team, but not one opponent. As a team, they was tough, that team. Mhm. Another question from Yorgos, it's if there are any changes in the future in the administration of Apoel, because we are always having this discussion, and in the last podcast we discussed it with Mihailovic that the old players we have some old players, especially from the generation that you were in Apoel from 2011, like Harlambidis Nechtarios. Harlambidis is a coach, Sacha is a coach, Nechtarios, he's involved in player growth and mental development. It's you. It's also Kavenangie, who is an agent, I think, in Argentina. And we're always discussing that people like you and Nuno Moraes also are people who should have had at least a consulting business in Apoel so that you can help us organize all the teams. Do you agree with this? And also, if anything changed, would you be interested in having such a consulting role in the future? Listen, Silenos, at this moment, I tell you the truth, I'm really happy with my job.
thanks God, is going very good. But Apoel is something that always touched me hard, you know. And we never know. I never say never for future because you never know what's gonna happen. You know, of course, should be something very different and with the right people. You know that we could do something. But Apoel, for myself, always will be always available. You know, in anything they need. I know that these people that are there, they don't need me, and they don't want me. Uh, Unfortunately, it is hurt me also. But we never know. Future with the right people, maybe. Why not? Στείλανε εγώ. Έλα. Όσο εδώ Ναι. ήταν το κύριο μέρος της συνέντευξης, Μίχαλε μου, μετά έχουμε τους χαιρετισμούς. Νομίζω δεν είναι κάτι που αξίζει να δει ο κόσμος. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το τελευταίο, ρε φίλε. Που Ναι. μας εξήγησε τον Γκουστάβο πώς λειτουργούν οι πιο ανεπτυγμένες ομάδες, ας το πούμε έτσι, που μας. Και για μένα το ακόμα πιο σημαντικό, δηλαδή το point που ήθελα να δώσω έμφαση, είναι στο ότι ακόμα και με χαμηλότερο budget μπορούμε να στήσουμε μια ομάδα πολύ καλύτερη από τη φετινή. Ναι. Όταν είπε για τον Κασπερίνη, είναι manager του Κασπερίνη η εταιρεία που δουλεύει. Κασπερίνη είναι ένας πολλά σπουδαίος προπονητής, πρωτοπόρος στην τακτική. Είναι ο προπονητής που επανέφερε πίσω τη man-to-man άμυνα. Είναι ο προπονητής που χρησιμοποιεί την τριάδα στην άμυνα παραπάνω από όλους. Ρε, πέρσι αποκλείσαν τη Λίβερπουλ, ρε. Πέρσι έπιαν το UEFA ρε, πάνω στη 0-3. Leverkusen. Ναι, και 0-3. Είναι ο μόνος που ενίκησε τη Leverkusen πέρσι. Στον τελικό διάλυσαν τους. Και 2 ή μέσα- 3-0. 3-0 Το νομίζω. Anfield, ρε, 0-3 Και τη Λίβερπουλ. εξήγησε μας πως ο Κασπερίνη δεν κάνει πολλές μεταγραφές κάθε χρόνο. Επίσης, ξεχωρίζει 3 ονόματα από τους που όλα τα... Δηλαδή, να πάει να τους πει θέλω ένα δεξί μπακ, λέγει ο Γκουστάβο. Και ξεχωρίζει που όλες τις, πώς να το πω, εισηγήσεις που παίρνει από τους σκάουτερς του, που οι σκάουτερς ουσιαστικά σκανάρουν ολόκληρη την αγορά και μιλούν δικτυωμένοι, μιλούν με τους διάφορους ατζέντιδες όπως είναι ο Γκουστάβο για να τους φέρουν προτάσεις. Και ξεχωρίζει τους τρεις που θέλει και λέει τους πιάστε με έναν από τους τρεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Θέλω τον να πάνω από έναν 80, λέγει ο Γκουστάβο, θέλω τον να είναι αθλητικός, θέλω τον να μπορεί διεκδικά κεφαγές και ούτω καθεξής. Οπότε, ξεκινώντας τη συζήτηση τον Γκουστάβο, το τελευταίο κομμάτι, είπε ότι όλα ξεκινούν με τον προπονητή και το πλάνο. Δηλαδή, στείνεις έναν πλάνο που θέλω να είμαι σε ένα θετικό σε 3 χρόνια ουσιαστικά, φέρνεις έναν προπονητή που τον πιστεύεις και στείνεις μία ομάδα γύρω του, η οποία ομάδα θα τον βοηθά έτσι ώστε να έρχονται οι παίχτες πιο εύκολα. Για να μην αφιερώνει και ο προπονητής χρόνο να γυρεύει οι παίχτες, διότι είναι, νομίζω είναι εύκολο νόμιμο ότι ένας προπονητής έχει πολλές άλλες δουλειές να κάνει και δεν θα έχει πολύ χρόνο να σκανάρει όλους τους παίχτες που του φέρνουν. Ένα σκανάρει τους 3 που να του δώσουν, τους 5, τους 10 που να του δώσουν για τις θέσεις που ο ίδιος θα πει ότι χρειάζομαι. Π.χ. νομίζω καταλάβουν το όλοι ότι φέτος αν είχαμε έναν προπονητή που την αρχή της χρονιάς ή αν έμενε ο Σαπίντο, ας πούμε, είναι κατανοητό ότι θα ζητούσαν αλλαγές, θα ζητούσαν παίχτες αριστερών μπακ με φυσικά χαρακτηριστικά, διότι θέλει να ευκαινούν πάνω, δεξί μπακ με ψηλό μπάλε με φυσικά χαρακτηριστικά. Είναι σίγουρο ότι θα ζητούσε ένα αμυντικό χαπ οργανωτικό, 2 με 3 εξτρέμ σίγουρα, επιθετικούς που να έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τερκάζουν. Δεν είναι μόνο ονόματα και μόνο να τούτος εμπαιχταράς να το φέρω. Όχι. Πρέπει να τερκάζουν πάνω στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η ομάδα για να αποδώσει σαν σύνολο. Στυλιανέ, το Apoel. Είναι το που συζητούμε εμείς που είμαστε ειδικοί, ρε φιτσαλούμε τόσο καιρό. Το Apoel χρειάζεται οργανόγραμμα, χρειάζεται ανάθεση να έρθουν μέσα άνθρωποι τεχνοκράτες, ανάθεση ρόλο σε συγκεκριμένες θέσεις, να έχει ο καθένας το ρόλο του, το λοιπόν, ώστε να μην χρειάζεται έναν άτομο να τα βουραούλα ή να πιάνουν κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν είναι η δουλειά τους.
Είπαμε το 1.000.000 φορές, δεν δουλεύουν έτσι πλέον τα σύγχρονα σωματεία. Το λοιπόν, Πρέπει να κάνει μια άλλα... Ναι, έλα, sorry, συνέχιση. λοιπόν, το Apoel πρέπει να αλλάξει μοντέλο και τρόπο λειτουργίας. Είναι σε οριακό επίπεδο. Σε πολύ οριακό επίπεδο. Και αν με πρόξενες τι έχω πει του Μαντούκα, λέω το ότι εντάξει. Δηλαδή που φτάσαμε πλέον και με την πιθανότητα να μην ευκούμε Ευρώπη, το λοιπόν για να καταλάβει και ο κόσμος μπορεί να έχει και κάποια παιδιά λέει μπορεί να μην ξέρουν πολλά καλά αγγλικά, οπότε να αξίσουμε 5 πράγματα. Εγώ είπα του Μαντούκα και συμφώνησε, νομίζω κατέχει το πολλά παραπάνω μας έτσι αλλιώς, ότι δεν χρειάζεται πάντα, δηλαδή θα ευκούμε τον χρόνο Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να βάλουμε στόχο που την αρχή και τα μόκλειο σπάθη πάνω από την κελέν του κάθε προπονητή που να έρθει πρέπει να ορκέσει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα από όλα αυτή τη στιγμή, ναι, θέλεις πάντα τίτλους στα πολλά. Προτεραιότητα σου δεν πρέπει να ξεκινάς τη σεζόν αυτή τη στιγμή. Ειδικά την νέα μπορκέται με πρώτος σου στόχο το πρωτάθλημα. Πρώτος σου στόχος του χρόνου δεν είναι ο πρωτάθλημα. Πρώτος σου στόχος του χρόνου είναι η εξηγίαση της ομάδας στα οικονομικά και η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας. Το λοιπόν, ώστε να με πιο χαμηλό budget να μπορεί να έχεις πιο καλά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο Apoel. Δηλαδή πρέπει να θυσιάσουμε και ένα-δυο πρωταθλήματα για να στήσουμε την ομάδα, το λοιπόν και να ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνει σε έναν σωστό τρόπο λειτουργίας, ας γίνει ρε φίλε. Έχει κανέναν που θέλει πρωταθλήματα, εγώ θέλω πρωταθλήματα, εγώ θέλω κύπελλα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη μας έννοια τούτη. Μα αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάει ρε φίλε, ό,τι μπάτζετ και να κάνεις δεν διεκδικάς. Με τον τρόπο λειτουργίας. Εκτός είπαμε, αν έρθει άτομο μέσα, επενδυτής, ο οποίος έχει τα λεφτά για να τσοντάρει και ακόμα και επενδυτής να έρθει μέσα και εκείνη για να μας κάνει το χρόνο να χτίσει πρωτάθλημα. Τι λένε, η ομάδα θέλει σοβαρές αλλαγές. Δηλαδή μπορεί να θέλει και 1-2 χρόνια για να φτάσει για που θέλω. Απλώς με έναν επενδυτή, ο οποίος είναι οργανωσμένος και έχει εμπειρία να μπαστούν τα πράγματα και να φέρει τα κατάλληλα άτομα μέσα, να προχωρήσεις πιο γλύωρα. Κοιτάξτε ρε Μιχαλή, αν και τυχόν γίνει μια αλλαγή, μακρινό σενάριο το βλέπω, αλλά υποθετικά τώρα λέμε, αν και τυχόν γίνει μια αλλαγή, στο ίδιο στάνταρ θα κρατούμε και οποιοδήποτε μπει, οποιοδήποτε διαδεχθεί την κατάσταση που έχουμε τώρα. Και θα περιμένουμε και από εκείνους να στήσουν κάτι το οποίο να είναι λειτουργικό. Δεν είναι Άρη και Πάφος. Χρειάζεται να κάνει ό,τι κάνει και ο Άρη και Πάφος σε εκείνο το σημείο, αλλά με χαμηλότερο budget, με τον κόσμο, με τη δυναμική που έχουμε μέσα στην έδρα μας, είναι πολλά διαφορετικό. Είναι πολλά διαφορετικό το στάτους μας και το πώς θα παίξουμε. Και μην ξεχνάτε κάτι πολλά σημαντικό ρε παιδιά. Πέρσι ο κόσμος έπαιξε τεράστιο μερίδιο για να το πιάσει η ομάδα. Η Πάφος είχε ομαδάρα που τα πέρσι. Επατσαρκάσαμε την 4 φορές. Ο Άρης είχε ομαδάρα και πέρσι. Στην οποιαδήποτε άλλη ομάδα με τα θέματα που είχαμε πέρσι δεν υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει πρωτάθλημα. Όχι να το διεκδικήσει καν με τα προβλήματα που είχαμε πέρσι. Εγώ είμαι μεγάλος, πιστεύω πολλά σε το που πένω Μάντο, ότι εμείς δεν θα χρειαστούμε όσα χρόνια νομίζουμε να θέλουμε 10 χρόνια. Θα χρειαστούμε 10 χρόνια. Θέλουμε 2-3 χρόνια πολλά καλή διαχείριση και ξαναμπαίνουμε. Να μας εμπιστευτούν οι αγορές ότι μπορούμε να φέρνουμε παίχτες και ως πληρώνουμε. Να γίνονται κάποια πράγματα λειτουργικά σωστά. Να έχουμε ένα scouting team το οποίο να είναι που τα κορυφαία στην Κύπρο, να όχι το κορυφαίο. Και θα γίνουν πολλά πράγματα. Θα είμαστε πολλά πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Καταρχήν, αν γίνουν τούτα όλα σωστά, από του χρόνου σίγουρα θα είμαστε καλύτερη ομάδα από φέτος. Να μείνουν κάποιοι καλοί παίχτες που έχουμε, να γίνει μια μήνυ εκκαθάριση. Δεν χρειάζεται αφήνουν 15 παίχτες και αυτό 15 καινούργοι. Να δοθεί πιο σοβαρός ρόλος στους μητσούς μας. Εννοείται ρε. Έχεις 3 που πρέπει να τους δώσεις ρόλο. Πρέπει να γίνει ένα ξεφόρτωμα γίνου του κέντρου. Και ένα φόρτωμα σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές εκτός της επίθεσης. Νομίζω ρε φίλε ότι εμένα φίλοι μου έτσι μια αισιόδοξη όταν το τα πούμε ο Μαντούκα. Ο Μαντούκα ξέρει ρε φίλε. Παρακολουθά στενά την ομάδα, ασχολείται με την Κύπρο, έχει παίχτες τους οποίους μαναντζάρει
βλέπει τι γίνεται στις ξένες αγορές, βλέπει πώς κινούνται οι σωστές οι ομάδες. Εμένα τούτο αφήνει μεγάλη αισιοδοξία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά το Apoel, είναι κοντά στο Apoel, κοντά. Παρακολουθεί το Apoel, ας πούμε, μπορεί να μην είναι κοντά με την τωρινή διοίκηση. Παρακολουθεί το Apoel και πιστεύει ότι δεν χρειάζεται τόσο καιρό, τόσα χρόνια όσα λαλούμε όλοι. Θέλει σωστή Ο άνθρωπος πλέον διαχείριση είπε μας το ότι και καλό πλάνο. έκατσε και το παιχνίδι του Ευρωπαϊκών προχτές. Παρακολουθεί το τακτικά το Apoel. Το θέμα είναι, τούν τα πράγματα λέγονται, το θέμα είναι να μεταφερθούν από τη θεωρία στην πράξη. Μα δεν έχουμε άλλη χρονιά να σύρουμε όπως τη φετινή, ρε Μιχάλη. Αναμένουμε πράξεις. Τι να σου πω άλλο. Δηλαδή, του χρόνου δεν μπορούμε να πάμε σε budget που έχουμε τώρα χωρίς Ευρώπη και να περιμένουμε ότι να κάνουμε ένα μπάλε όπως έκανε πέρσι που ήταν η τελευταία, αλλά είπαμε είναι η τελευταία μας φορά που κάνουμε έτσι budget και πρέπει να το πιάμε για να έχουμε καλύτερη τυχαία. Γίνεται το πράγμα. Τούτο είναι κουμάρι κανονικό. Λοιπόν, κάτι λέτε ο φίλος ο Νικόλας ο Νικολάου πρέπει να το βάλουμε πάνω. Κάνετε μεγάλο λάθος, νομίζετε ότι είναι τον Άρη και την Πάφο που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά θα είναι στην χαρτινή πύργη. Η πιο σοβαρή από όλους και παράδειγμα μας πρέπει να είναι η ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ρε φίλε ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα από την ΑΕΚ. Χωρίς να ξέρω, εκείνον που γνωρίζουμε όλοι στηρίζεται σε έναν άνθρωπο η ΑΕΚ. Που είναι εξαιρετικός πας στη δουλειά του, ναι. Δεν θεωρώ ότι χαρτί είναι πύργη, φίλε. Εγώ θεωρώ ότι η Πάφο... Εντάξει, είναι χαρτινή πύργη, έχει απολύτως δίκαιο. Το χάρτη είναι εννοεί λεφτά. Εφιάν τα λεφτά τελειώσασαι. Εντάξει ρε στήλα ρε, πούλες τις ομάδες αφιώ τελειώσα ρε φίλε. Εγώ βλέπω το εξής όμως. Και η Manchester City ήταν μπουρτά και μπήκαν τα λεφτά μέσα και ξεκίνησε να βγάλει και τελάντα και να τα πουλά σε άλλες ομάδες. Το λοιπόν, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Πάφος. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα budget. Το λοιπόν, ειδικά σε ομάδα σαν την Πάφο που έχει κόσμο. Εμείς όμως έχουμε και τον κόσμο, έχουμε μια σημαντική διαφορά. Και πιστεύω ότι τα έσοδα από τον κόσμο, ρε φίλε, σε περίπτωση ορθού πλάνου και ανάλυση, εκείνο που είπαν την περασμένη φορά, ανάλυση του πλάνου, να εξωτερικευτεί στον κόσμο, να εξωτερικευτούν ακριβώς τα όσα χρωστούμε, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Πιστεύω ότι ο κόσμος, ρε φίλε, να προσφέρει ακόμα παραπάνω οικονομικά από ό,τι προσφέρει φέτος, που ήταν μεγάλη προσφορά. Το θέμα είναι να παρουσιαστεί πλάνο όμως. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει και από τον Μαντούκα πρώτο χέρι. Η ομάδα είναι σε critical point αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται Φίλε, νομίζω με ένα μια καλή κίνηση. σοβαρό restart. Εμείς τις απόψεις μας τις έχουμε εκφράσει τα μέσα στο podcast πάρα πολλές φορές. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Αναμένουμε. Φίλε, νομίζω εμείς σαν εκπομπή και πρέπει να συγκεντρωθούμε. Να φέρνουμε ανθρώπους να μιλούν οι οποίοι ξέρουν τι γίνεται στο παζάρι και ξέρουν τι γίνεται, τι κάνουν οι ομάδες που το κάνουν σωστά. Να βοηθήσουμε και εμείς με κάποιον τρόπο και τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει ομάδα που λειτουργά σωστά. Ακόμα κάτι ρε φίλε. Η Pafos σαν αρχηγόν το σκάουτερ, σαν chief scouter, έχει έναν άνθρωπο που είχαμε εμείς το 16-17 νομίζω το Βάζ. Που μας έφερε μεγάλους παίχτες. Πρέπει και εμείς να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους όπως είπε ο Κωστάβο. Πολλά σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλε, μα δεν έχουμε κατάλληλο να πούμε, πήγε το 10.30 ώρα πάλι. Νομίζω, ευχαριστούμε καταρχήν τον κόσμο που άντεξε και μένουν ως τώρα. Ελπίζω να μέσω και της συνέντευξης του Μαντούκα να γίναμε όλοι λίγο πιο σοφοί. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνουμε εμείς σοφοί. Το θέμα είναι να γίνουν άλλοι σοφοί για να μπορέσουμε να βρούμε τα αποθήκια μας σαν ομάδα. Έτσι είναι ρε φίλε. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εμείς πάντα ό,τι κάνουμε δαμή είναι καλό προαίρετα και χάνουμε πάρα πολλές ώρες που τη δουλειά μας, τον προσωπικό μας χρόνο και από την πούγκα μας με σκοπό να προσφέρουμε κάτι στην ομάδα γιατί νιώθουμε και εμείς ότι για μας ότι το πράγμα είναι πλέον σε πολλά ωριακό σημείο. Το λοιπόν
Και ελπίζουμε και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλαμε ώστε να ακουστούν κάποια πράγματα και να μεταφερθούν στις σκελέτες οι οποίες πρέπει. Να μας γράψει ο κόσμος, ρε φίλε, ποιους θέλει να δει καλεσμένους. Βεβαίως. Έχετε υπόψη ότι είχαμε βάλει κάποια ονόματα στους members μας, 4-5 ονόματα, αν θυμούμε καλά, πρώην παιχτών μας, και το 75% ψήφισε τον Μαντούκα, και αυτό και έκανε μια ανοίξη στον Μαντούκα, ήταν διαθέσιμος να μιλήσει και έγινε τούτη συνέντευξη. Οπότε να μας γράψει και κάτω ο κόσμος, όποιοι θέλετε, γίνετε και members στο Patreon, έτσι ώστε να σας βάλουμε και στο Viber group μας και με τον τρόπο σας να επηρεάζετε τη συζήτηση και στο ποιοι έρχονται και τι ερωτήσεις θέλετε να τους βάλουμε. Λοιπόν, αυτά που εμάς για απόψε. Κλείνοντας, δηλαδή αν κάτσεις να σκεφτείς τα άτομα, τούτοι οι παλιοί παίχτες που ζήσαν τις μεγάλες εποχές σε διάφορους τομείς πόσο πετυχημένοι είναι και πότε οι γνώσεις έχουν αποκτήσει μόνο τζίνους να φέρουμε κοντά. Δηλαδή, Νεκτάριος με τις ακαδημίες, ο Μπίδης με την προπονητική που ήταν και στην εθνική ομάδα, ο Μαντούκα, ο Καβενάκη, δηλαδή ο Μωράης, δηλαδή έχουμε ένα άτομα μέσα, ακόμα και τους πιο παλιούς ο Τάκης Αντωνίου, έχουμε ένα άτομα μέσα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Που έχουν πολλά προσφέρουν στα Apoel και μην ίσκω έναν αξιοποιήτη. Μυροσάβγεβιτς είναι τεχνικός διευθυντής. Άτε ρε Μίχαλε, επόμενος που πρέπει να πούμε. Μύρο, μεγάλη πελάρο Μύρο. Παραία μου ρε, παραία μου Κέλη μου ρε, ήταν ωραίος παίχτης πολλά. Θυμούμε το ακόμα και το παιχνίδι με το Ερυθρόν Αστέρας ρε Στυλιανέ. 3-3 στην παράτηση που περάσαμε με 10 παίχτες, θυμάσαι το. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία τα Apoel. Και εκείνος με άλλος killer ρε Μιχάλη και από βραζένει μαπά. Και εκείνος με άλλος killer και από βραζένει. Ενώ είναι σκοράρε πολλά γκολ και αμέ που έπρεπε να μπει τον γκολ έβαλε το Μύρο ρε. Ψυχάρα μεγάλη. Λήφκεται ένας Μύρος στα Apoel. Τέλος πάντων. Που Παναγία μου. Λοιπόν παιδιά, γράψτε μας στα comment του live, το comment του επεισοδίου ποιο θέλετε να δείτε μετά και εμάς χαρά μας να τους καλέσουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, αν μιλούμε για ξένους εννά στα αγγλικά, υπομονή. Με πολύ αγάπη, υπομονή και δύναμη, μόνο Apoel. Ναι όλα. Άτε. Καλό βράδυ. Fonbet, the soul of the game.